Today we are going to discuss about few more words, synonym words in English in this class 3. So let's see the each word with example how we will use. After watching this video, you may get to know that where we will use these words, where it will help. Don't think like that. Definitely it will be useful for English. If you want to improve vocabulary, if you want to improve your communication skills, that time it will help these words. If you need to understand any comprehension, any information from the passage or any mail, so you need to get to know these words. I thought to share with you. If you like, please subscribe and share your friends. Let's start the session. Very first one is create, generate, produce, fabricate. So 4 words are written: create, 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 generate, 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 produce, 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 fabricate, fabricate. Create means సృష్టించడం. So I am going to create a new file in a Excel. Generate, I am going to generate a battery. సో నేను బ్యాటరీని జనరేట్ చేస్తాను. ప్రొడ్యూస్, PRODUCE, ప్రొడ్యూస్, I am going to produce a film, I am going to produce a fruit. So like that. Fabricate means kalpita katha, FABRICATE, fabricated story. I have written a one fabricated story. Like that we can use. So second one is destroy, 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 demolish, 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 damage, 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 pull down, PULLDOWN. This is the phrase actually. So destroy means నాశనం చేయడం. I am going to destroy his career. So demolish, the building has demolished. So most newspapers it will use, in the newspapers they will use demolish. So damage, so damage means the bridge has damage, the bridge had damage, the small damage. So like that. In the quality checks they will use the word damage. This product has a damage. Pull down means తగ్గించడం, pull down. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిమైజ్ అంటే అంతరించిపోవడం లేదా చనిపోవడం. డిమైజ్, అన్టైమ్లీ డిమైజ్ అంటాం కదా. సో డెత్, డెత్ అనేది నార్మల్ వర్డ్, యు నో వెరీ వెల్. డయింగ్, DYING, డయింగ్ మీన్స్ అంతరించిపోవడం. సో ద అనిమల్స్ ఆర్ డయింగ్. విచ్ అనిమల్? మేబీ ర్యాబిట్స్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎనీ వన్. యూ కెన్ యూజ్ this word for animals. Animals are dying these days. End అంటే ముగిసిపోవడం. passed away, the person has passed away recently. So Abdul Kalam passed away and so on so date. Like that you can expire అయినాడు అంటాం కదా, EXPIRY. సో expire you can use in another way. సో after expiry date ఉంటుంది కదా, అది expiry date అంటే లాస్ట్ డేట్, డెడ్ డేట్. సో ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైరీ. సో డిసీజ్ అంటే డెత్ అనమాట. డిసైజ్ అన్న డెత్ ఈజ్ అ జార్గన్ యాక్చువల్లీ, డిసీజ్. అండ్ వీ కెన్ యూజ్ నార్మల్లీ లేట్ సుబ్రహ్మణ్యం, లేట్ అబ్దుల్ కలాం. యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ దేర్ ఫాదర్స్ నేమ్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అలైవ్, దట్ టైమ్ లేట్ సో అండ్ సో, లేట్ సో అండ్ సో, అది యూ కెన్ యూజ్. So next one is build, 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 reconstruct, restore, retrieve. Build అంటే నిర్మించడం. I am going to build a relationship. Like that. Reconstruct, I am going to reconstruct that building. పునర్నిర్మించడం. Restore, I will restore the data, I will retrieve the data. You can use this two words, restore or retrieve, RETRIV, retrieve. So if you have any spelling test, please check in the Google. Maybe I may written in, sometimes maybe I written wrongly. Please check once. So next one is establish, ESTABLISH, establish. Start అంటే స్టార్ట్ కావడం. Inaugurate, the Modi has inaugurated the capital city of Andhra Pradesh. Like that. Inauguration అంటే స్టార్ట్ చేయడం, మొదలు పెట్టుట. Launching, the product has been launching.
The product has launched by so and so. So setup అంటే setup చేయడం. So I am going to set up a program like that. You can set up అంటే స్టార్ట్ చేయడం. ఫౌండ్ అంటే కనుగొనబడింది. సో ఫౌండర్ అంటాం కదా, ఫౌండర్ హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ so and so, who is the founder of Infosys, who is the founder of, like that. Founder, the same root words. This is founder comes from the root word of found. Unwilling means, సో ముసుగు తొలగించడం అంటారు యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు మీనింగ్. బట్ అన్విల్లింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ అన్విల్లింగ్. ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ అన్విల్లింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఎనీ న్యూ థింగ్. సో అన్విల్లింగ్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ వర్డ్. And next one is understand your problem, understand your concern. We can use apprehend అంటే the same meaning, I apprehended you. So interpret is the computer language actually. Interpret, interpreter, compiler అంటాం కదా. ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే అండర్స్టాండింగ్, అర్థం చేసుకోవడం, లాంగ్వేజ్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అనే అది. సో కాంప్రిహెండ్ అంటే అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, కాంప్రిహెన్సివ్. యు ఆర్ నాట్ కాంప్రిహెండెడ్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, సో యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో కాంప్రిహెండ్ అంటే అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రేవ్ అంటే ధైర్యము. సో ఈజ్ బ్రేవ్ ఎనఫ్, తగినంత ధైర్యం ఉంది. కరేజ్, హీ హ్యాస్ దట్ కరేజ్. బోల్డ్, ఈజ్ అ బోల్డ్ పర్సనాలిటీ. బోల్డ్ అనే వర్డ్ని యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ మెనీ వేస్. బోల్డ్ హెడ్. సో బోల్డ్ అంటే ధైర్యమైన. కామ్, CALM, కామ్ అంటే సైలెంట్గా ఉన్నాడు. క్వైట్ అంటే సైలెన్స్. ప్లీజ్ మెయింటైన్ సైలెన్స్ అంటాం కదా, SILE అంటే సైలెంట్, కామ్, క్వైట్, సైలెంట్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ is లాస్ట్ వన్ is కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి? టఫ్ అని. కాంప్లికేటెడ్, టఫ్, రబ్బిస్ట్. సో వీఆర్ యూజింగ్ రబ్బిస్ట్ టెక్నాలజీ. రబ్బిస్ట్ అంటే కఠినమైన, టఫ్. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టఫ్ ఫర్ మీ. టఫ్ వీ కెన్ యూజ్. కాంప్లికేటెడ్ అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్, వీ కెన్ యూజ్ లైక్. కాంప్లెక్స్, దిస్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ టెర్మినాలజీ we can't understand. So like that we can use. I hope you enjoyed this video. If you feel it will help you, you can share your friends, and please do subscribe. If you want to share anything to me, you can comment in the comment section. It will be helpful for me for the next video. Thank you for watching.